Aprobado ron ang annual budget kang probinsya sa kadyang tuig 2011. Jagin pasar kang sangguniang panlalawigan nga nagabalor 645,110,628. Pinaagiman sa presensya ka mga financial advisors kang probinsya nga kanday Budget Officer Pacifico Galindo, Sherlita Mahandog kang Treasurer's Office, kag Julie Sepe kang Planning and Development. This August body shall pass a resolution asking the Department of Budget and Management whether or not we are still entitled from our salary differential from July 2010 to December 31, 2010. Of Honorable Governor, we still exceed the PS. We are, I think 58%, something like that, in the computation of our Honorable Governor. We still exceed the 45 PS limitation. By 70, more or less 67 million. Ang amo nga budget ang may pinakabahol nga ray halin sa health services kag para sa mga hospital, kag ang ikarwa para sa edukasyon. Para sa Co Patrol, Peter Salivar.